Today, let's discuss NCERT 6th Standard Geography, Lesson 6, Major Landforms of the Earth. Let's see the answer the following questions. First question, what are the major landforms? The major landforms are mountains, plateaus and plains. പ്രധാനപ്പെട്ട landforms ഏതൊക്കെയാണ്? Mountains, plateaus and plains. Next question, what is the difference between a mountain and a plateau? ഒരു മൗണ്ടനും പ്ലാറ്റുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? A mountain may have a small summit and a broad base, but a plateau is flat sloped table standing above the surrounding area. A mountain may have a small summit and a broad base, but a plateau is flat sloped table standing above the surrounding area. Example of mountain, the Himalaya mountain. Example of plateau, the Deccan Plateau. Mountains example, Himalaya mountain and plateau, Deccan Plateau in India. Next question, how are mountains useful to man? എങ്ങനെയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ മനുഷ്യന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്? The mountains are a storehouse of water. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. മൗണ്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൗണ്ടൻസിൽ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട്, റിവേഴ്സൊക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ടൻസ് എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ പേർപ്പസിനും ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ മൗണ്ടൻസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദി മൗണ്ടൻസ് ആർ എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വാട്ടർ. മെനി റിവേഴ്സ് ഹാവ് ദെയർ സോഴ്സ് ഇൻ ദി ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഇൻ ദ മൗണ്ടൻസ്. റിസർവോയ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ഈസ് harnessed for the use of people. Water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ആർ പ്ലെയിൻസ് ഫോംഡ്? എങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. When the river flows through mountain slopes, erosion of mountains occur. The flowing river carries the eroded material and the deposit materials like silt, clay and stones are gathered on the valleys. This led to the formation of plains. Plains എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? മൗണ്ടൻസിലൂടെ റിവേഴ്സ് ശക്തമായി ഒഴുകുമ്പോൾ മൗണ്ടൻ പാർട്സും ഇറോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത് താഴെ മൗണ്ടൻസ് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സിൽറ്റും ക്ലേ സ്റ്റോൺസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്ലെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. വെൻ ദ റിവർ ഫ്ലോ ത്രൂ മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്സ്, ഇറോഷൻ ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് occur. The flowing river carries the eroded material and the deposit materials like silt, clay and stones are gathered on the valleys. This leads to the formation of plains. Next question, why are the river plains thickly populated? പ്ലെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ്? പ്ലെയിൻസിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. വൈ ആർ ദി റിവർ പ്ലെയിൻസ് thickly populated? Generally, plains are very fertile. Construction of transport network is easy. Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. പ്ലെയിൻസ് നമുക്കറിയാം ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയാണ് പ്ലെയിൻസ്. അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ഈസി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ റിവർ പ്ലെയിൻസ് ആർ thickly populated. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ആർ മൗണ്ടൻസ് തിൻലി പോപ്പുലേറ്റഡ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻസിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, എന്നാൽ മൗണ്ടൻസിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? വൈ ആർ മൗണ്ടൻസ് തിൻലി പോപ്പുലേറ്റഡ്? ലൈഫ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ മൗണ്ടൻ ഏരിയാസ്. ദി ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഹാർഷ്.
Slopes are steep at the mountains and that reduces the land available for farming. എന്താണ് പ്ലെയിൻസിൽ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോപ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മൗണ്ടെയിൻസിൽ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഹാർഷ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൗണ്ടെയിൻസിൽ താമസിക്കുന്നത്. ലൈഫ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയാസ്. ദി ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഹാർഷ്. Slopes are steep at the mountains and that reduces the land available for farming. Next, tick the correct answers. The mountains differ from the hills in terms of elevation, slope, aspect. Answer: elevation. The mountains differ from the hills in terms of elevation. Glaciers are found in the mountain, the plains, the plateaus. എവിടെയാണ് ഗ്ലേസിയേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ മൗണ്ടെയിൻസ്. നെക്സ്റ്റ് we can see the Deccan Plateau is located in Kenya, Australia, India. എവിടെയാണ്? The Deccan Plateau is located in India. The river Yangtze flows in South America, Australia, China. യാങ്സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചൈനയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന റിവറാണ് യാങ്സി. ദ റിവർ യാങ്സി ഫ്ലോസ് ഇൻ ചൈന. ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഈസ് ദി ആൻഡസ്, ദി ആൽപ്സ്, ദ റോക്കീസ്. ആൻസർ: ദി ആൽപ്സ്. ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഈസ് ദി ആൽപ്സ്. Next we can see fill in the blanks. A dash is an unbroken flat or low level land. Answer: plain. A plain is an unbroken flat or low level land. Next, the Himalayas and the Alps are examples of dash types of mountains. The Himalayas and the Alps are examples of fold types of mountains. Next, dash areas are rich in mineral deposits. Plateau. Plateau areas are rich in mineral deposits. The dash is a line of mountain. The range is a line of mountain. നമ്മൾ mountain range എന്നൊക്കെ പറയും. The range is a line of mountain. Last question. The dash areas are most productive for farming. Plain. The plain areas are most productive for farming. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം.